Dr. Kim Yuna niet sich auf den roten Boden der fremden Planeten Kepler 44 to be, Johann Zitteten, als sie den Scanner über die mysteriösen Kristallstruktur fort. Dies Entdeckung wird als werden, das spürt sie in ihren Nacken. Mein Gott, flüstert sie auf Koreanisch, bevor sie ins Deutsch wechselt. Dies Formationen, sie sind älter als els, was wir sie gefunden haben. Park Jimin, der Bestino-Archäolog der Expedition. Arbeitet vorsichtig mit seinen Werkzeugen. Der Jungmann war bekannt für sein ruhigen Hand, aber heute zitterte sie leicht. Die Kristallwarinnen pulsierten mit einem Licht. Das definitiv nicht von diesem Planeten stammt. Schau dir dies Muster an, sagt Jimin an. Tut auf. Die sich bewegenden Strukturen im Inneren der Kristall. Sie werden sich ständig, wie flüssiges Sternenlicht. Juna nicht unbeobachtet fasziniert, wie die Lichtmuster tanzten. In ihren 20 Jahren als Wissenschaftlerin hat sie viel seltsam Dinge gesehen, aber nix kam dem gleich. Die Kristall schienen zu leben, zu atmen, zu denken. Wir müssen ihn Probe nehmen. Entschied sie schließlich, aber sei vorsichtig. Wir wissen nicht, was dies Dinge nennen. Jimin nickt und griff nach seinem Extractionsworks. Mit chirurgischer Präzision lässt ein kleines Fragment aber nicht größer als sein Handfläche. Der Kristall fühlt sich warm an, obwohl die Umgebungstemperatur unter Null lag. Seltsam, murmelte, ist warm. Wie kann das sein? Als nur soll Jimin sein Handschuh aus. Wollte die Temperatur mit blauer Hautspuren. Was dann? Gescher, et niemand vorhersagen kann en dort in dem Moment, als sein Finger die Kristalloberfläche berührten, explodiert das Fragment in blendendem Licht. Juna schrie auf und hielt sich die Augen zu. Jimin stand wie erstarrt da, sein Augen. White HFY-Geschichte sind dort letztlich füllten sich ihr KCPF mit Bildern. Riesige Maschinen, die sich über ganz Sonnensystem erstreckten. Planeten, die wie Spielzeug bewegt wurden. Materie, die sich auf unvorstellbar Weise fand und verandert. Und überall die Stimmen halte, wie Stimmen, die in sprachen. Die längst vergessen waren. Was war das, Hugt? Juna sank auf die Knie, Jimin starrt auf den Kristall in seiner Hand. Ich weiß nicht, aber ich heb Dinge gesehen, Dinge, die möglich sind. Weit aber innen, auf dem Expeditionsschiff, beobachteten die Seltharianer die schien durch ihr Beobachtungsgut. Die Insektoiden Aliens tauschten besorgt Blick aus, ihr Besitzer wählte. Begann sofort, dringende Nachrichten an ihr Heimatwelt zu senden. Sie haben sie gefunden, sicher in seiner Sprache. Die primitiven Menschen haben die Vorgänger Artefakt entdeckt. Und schlimmer noch, die Kristall reagieren auf ihr Berühren. Die anderen Seltharianer wurden blass. Jeder in der Galaxis kennt die Geschichten über die Vorgänger. In Zivilisation so mächtig, dass sie fast das Universum zerstört hat. Bevor sie spurlos verschwand, ihr Technologie war so fortschrittlich, dass kein andere Spezies sie aktivieren kann dort bis jetzt. Wir müssen in sehr Regierung warnen, sagt der Delegationsleiter. Die Menschen sind gefährlicher, als wir dachten, wenn sie die Vorgängertechnologie nutzen können, beendet den Satz nicht. Wussten, was das bedeutet. Die Galaxis stand vor der größten Bedrohung seit Millionen von Jahren. Unten auf der Planeten Nordflug packten Juna und Jimin ihr Ausrüstung zusammen. Sie ahnten nicht, dass ihr Entdeckung bereits Panik in einem Dutzend Sternensystemen auslöst. Sie wussten nur, dass sie etwas Unglaubliches gefunden hatten, etwas, das die Menschheit für immer werden wird. Der Kristall in Himmelstasch pulsierte schwach, als war lebendig. Und tief in seinem inneren erwachten Uraltsystem,
die sieht ihren geschlafen hatten dort die Feierlichkeiten auf der Erddauten Genosuien 70 Stunden, dann indeed als abrupt. Lee Min-ho saw Gerard beim Frühstück in seinem Apartment, and so, als sein Communicator werk zu piepen begann, als Chefdiplomat der Erdwar daran gewöhnt, de seltsam in Zeiten gut zu werden, aber die Panik, in der Stimme seines Assistenten Lee in das Schlimmst befürchten, Sir, Sie müssen sofort zu in kommen, wir haben Besuch. Min-ho sprang auf und ran zum Fenster. Im Himmel konnte nix Erschwingliches sehen, aber das bedeutet nix. Was für Besuch? Sie sind Aurier des Schiffs, Sir. Sie sind einfach aus dem Nix am Rand unseres Sonnensystems aufgetaucht, und sehr gut ten Raumstation und sind daher genauso wie Spielzeug. Ein Stund später stand Min-ho stief wie ein Brett im Universum Langsel. In Herem herrscht kontrolliertes Chaos. Diplomaten aus aller Welt flüsterten aufgeregt miteinander. Renntechniker fieberhaft in den Hologrammprojektor arbeiteten. Die Verbindung ist stabil, rief einer der Techniker. Der Ariadisch. Botschafter ist bereit zu sprechen. Das Hologramm flackert auf, und Min-ho muss sich zusammenriehen, nicht zu schweigen. Die Creature war im Saal als wie ein Mischung aus Gottes Anbetung und Albtraum. Ihr Insektoiden waren scharf und kantig, die Augen grogund, facettiert wie die einer Fliege. Ich bin Botschafter Kethmer vom Galaktischen Bündnis, sprach die Creature. Die Besetzung so vermatcht ihr Stimme seltsam monoton. Ihr Menschen hat etwas gefunden, was ihr nicht besitzen solltet. Min-ho atmet tief Deutsch. 20 Jahre Diplomatie hatten in auf Wheels vorbereitet, aber nicht auf das hier. Botschafter Kethmer, willkommen. Ich bin Lee Min-ho, Chefdiplomat der Erde. Worüber möchten Sie sprechen? Über Ihr Überleben, antwortet Kethmer ohne Umschweif. Geht die Artefakt sofort heraus. Hat etwas erregt, das Zivilisation vernichtet hat, bevor Spezies das Feuer entdeckt. Ein Ronnen ging durch den Saal. Son Hannah, die Wörterin der Forschungsteams, stand auf. Die Jungwissenschaftlerin sah nervös aus, aber ihr Stimme war fest. Dies Kristall wurden im menschlichen Raum gefunden. Wir haben Jeeds recht. Unsere eigenen Entdeckungen zu erforschen. Kethmers Mandeln klickten bedrohlich. Das Gurgischli allen Anwesenden das Blut in den Dörn gefrieren. Recht, sein Stimmklang glübig. Ihr sprecht von Rechten. Rennt ihr Fragment der Vorgänger Zivilisation in den Hintern haltet. Vorgänger, fragt Min-ho vorsichtig, in Ras so mächtig, dass sie beinahe die Realität selbst aufgelöst. Hat erklärt Kethmer. Ihr Technologie ist sofort geschritten, dass kein Spezies CG aktivieren konnte. Bis jetzt, die still im Soul war erdrückend, Hannah reaspert sich. Wir haben nichts Gefährliches getan. Wir haben nur, hier hat sie berthert, unterbrach Kethmer sie scharf. Unsere Sensoren haben die Energiefreisitz registriert. Bei Kristall haben auf menschlichen Kontakt reagiert. Das ist in der gesamten galaktischen Geschichte noch nie passiert. Min-ho spürt, wie sich sein Magen zusammenzog. Was bedeutet das? Kethmer lehnt sich vor. Es bedeutet, dass es Spezies entweder die Erben der Vorgänger sind, oder deren Stopfer. Beide Möglichkeiten sind für den Rest der Galaxis gleichermaßen bedrohlich. Wir sind kein Bedrohung, protestiert Hannah. Wir sind Wissenschaftler, das haben die Vorgänger auch von sich behauptet, antwortet Kethmer duster. Bevor sie halb Galaxiensektoren auslöschten. Ihr versteht nicht, womit ihr spielt. Dies Artefakt entfalten Kraft. Die Sterns am Erlaschen bringen Knen. Min-ho tauscht Blick mit den anderen Diplomaten aus. Was schlagen sie vor, Begeb? Sofort. Und dann unterstellt sich die Menschheit an serem Schatz,
bis wir entschieden haben, was mit Juxe geschehen hat, die still, die folgt, war orende tubend, schließlich stand min hau auf. Botschafter Kethmer, wir sind bereit zu verhandeln, aber die Menschheit wird niemals ihr Souveränität aufgeben. Kethmers Augen funkelten gefröhlich. Dann hat ihr Todesurteil unterschrieben. Der Sonnensturm traf die Erde wie ein kosmischer Hammer. Dr. Kim Yuna sah gerade in ihrem Leben tief unter der Sonnenlicht, als die Lichter flackerten und dann komplett ausgingen. Durch die dicken Beeten Wand hindurch konnte sie das Fernheulen der Notfallsiren hören. Stromausfall, meldet sie an tastet Nature Taschenlampe, typisch. Ausgerechnet jetzt, wo wir die wichtigsten Experiment durchführen, aber dann geschah etwas Unerwartetes. Die Vorgänger Kristall, die in einem speziellen Behälter auf ihrem Labortisch lagen, begannen zu leuchten, nicht das sanft Pulsieren, wie sondern ein blendendes, fast schmerzhaft Strahlen. Wasum? Juna hielt sich die Hand vor die Augen, aber das Licht drang sogar durch ihr Finger hindurch sie letztlich fühlt sie, wie nachgaben. Sie fiel auf die Knie. Wenn der Kopf von Bildern überflutet wird, die unmöglich real sein konnten, riesige Fabriken, die zwischen den Sternenschwitten und Materie auf der kleinsten Ebene neu zusammensetzten, Zivilisation, die ihr körperlich Form aufgeben und zu reinem Bewusstsein wurden, das kann nicht real sein, guckt sie und presst ihr Handflächen gegen die SCH Leffen, aber dann hört sie die Stimme, klar und deutlich, als würde jemand direkt neben ihr stehen. Und sie sprach perfekt Koreanisch. Endlich seid ihr gekommen, flüstert die Stimme sanft, das wartet auf Juk. Juno start, Koreanisch, die Stimme sprach Koreanisch, obwohl dies Kristall Millionen Jahr alt wären, das war unmöglich, völlig unmöglich. Wo sind sie, stammelt sie. Wir sind die wo Juk wären, und ihr seid die, auf die wir gewartet haben. Die Menschheit ist bereit, 50 Kilometer entfernt, in Seoul. Erlebte Sextreich-Park Sunmin Gerald das gleich. Spielt mit seinen Freunden auf dem Schulhof, als plötzlich stehen blieb und in den Himmel starrt. Sunmin, was ist los? Fragt sein Lehrerin besorgt. Die Stern, sagt der Jung mit einer Stimme, die viel zu alt für sein alter Klang. Ich kann die Stern sehen, und die Planeten. Wo andere Menschen leben würden, ich so viel in. Der provinzielle Urging ist dem Reichsbauernliejung zu nicht anders. Stand mitten auf seinem Feld, die Haupt noch in der Hand, und beschrieb seine Worten für Technologien, die ganz Welten umformen konnten. Jungsu, du redest wir, sagt sie besorgt. Vielleicht sollten wir einen austroffen. Nein. Melter und starrt auf sein Hand. Ich sehe so klar. Maschinen, die aus Westen Grüten machen können. Schiff, die zwischen den Sternen reisen, als wenn ich dürfe. Überall in Korea, dann in ganz Asien, dann auf der ganzen Welt erlitten Menschen das gleich. Kinder hörten auf zu spielen und sprachen von fernen Galaxien. Erwachsen Virgo wenn ihr täglichen Sorgen und beschrieben Wunder, die sie nie mit eigenen Augen gesehen hatten. Im Sonnenleber repellt sich Dr. Juna langsam auf. Die Kristallleuchteten immer noch, aber sanfter jetzt, als hätten sie ihr Ziel erreicht. Was haben sie mit uns gemacht? Fragt sie die unsichtbare Stimme. Wir haben Juk erwacht, antwortet sie. Die Menschheit war schon immer besonders, aber ihr wusstet es nicht. Jetzt beginnt ihr zu verstehen. Zur gleichen Zeit, weit entfernt in der Galaxis, erwachten Anlagen zum Leben, auf toten Planeten. Die seit Millionen von Jahren verlassen waren, flammten plötzlich Lichter auf, riesige Strukturen,
die so lang geschlafen hatten, dass die meisten Zivilisationen vergessen hatten, dass sie existierten, begannen zusammen an zu pulsieren. Die vorgängige Technologie war endlich wieder aktiv, und sie wartet auf ihr neuen Herren die Menschen. Juna blickt auf die Kristall in ihren Händen und spürt, dass sich alles verändert hat. Die Menschheit stand in der Schwelle zu etwas Unvorstellbarem. Die Frage war nur, wären sie bereit dafür, das Ultimatum der Galaktischen Bündnisses erreicht die nur wenig Stunden nach den ersten Visionen. Präsidentin Choi sah in ihrem Büro im Blauen Haus und starrt auf die Nachricht, die ihr Außenminister ihr gerade überbracht hat. Sie wollen was? Fragt sie ungläubig. Schutzhaft. Wiederholt Minister Kim Tae-young nervös. Sie sagen, wir sind in sich entwickelnde Spezies und müssen unter ihr Aufsicht gestellt werden. Zum Schutz der Galaxis. Sora lacht bitter auf. Schutz, das nennen sie Schutz. Sie stand auf und ging zum Fenster, wollen wir aus sie aber so blicken konnt. Ihr Stadt, ihr Land, ihr Planet. Und wenn wir ebelnen, dann Tae-young schluckt. Schwur, Vernichtung. 2 Stunden später stand Sora vor der Notversammlung der Vereinten Nationen. Diplomaten aus aller Welt sahen vor ihr Gesichter eingespannt und Würgung stickt. Aber in Soras Augen brannt ihn Entschlossenheit, die jeden in Rom spüren konnt. Mein Damen und Herren, begann sie mit fester Stimme, es wurde ein Ultimatum gestellt, Unterwerfung oder Tod. Sie macht ihn Pause und blickt in die Rund. Ich sage euch, was ich dem Galaktischen Bündnis sage, die Menschheit wird niemals ihr Souveränität en außerirdisch herabgeben. Ein Ronnen ging durch den Saal. Einige Delegierte applaudierten, andere wirkten entsetzt, aber Präsidentin Choi rief der Deutschbotschafter, Sie haben 1000 Kriegsschiffe, wir können nicht gegen ihn ganz Galaxis kämpfen, Sora lächelt grimm. Dann werden wir sehen, was die Menschheit wirklich kann. Die Antwort der Aliens war schnell und gnadenlos. Innerhalb von Stunden erschienen 1000 Kriegsschiffe die Erde. Jedes einzelne war größer als ein Stadtteil. Ihr Waffen konnten Kontinente spalten. Captain Jang Woojen beobachtet das Schauspiel von der internationalen Raumstation aus. Als himmeliger Kampfpilot der koreanischen Luftwaffe hatte viel Beeindruck in Dinge gesehen. Aber das Heer übertraf alles. Die fremden Schiff bewegten sich in perfekter Formation. Ihr Rumpf glänzten wie schwarzes Metall im Sonnenlicht. Houston, HISS, funkte zur Erde. Die feindliche Flotte hat Position bezogen. Worten auf Befehl. Verstanden, ISS. Halten Sie Beobachtungsposten. Dann beginnt der Angriff. Die Alien-Schiffe führten gleichzeitig ihr Energiestrahlen, zielten direkt auf die Sonnenanlage in der Schweiz. Woojen hielt den Atem an. Dies Waffen konnten man zertrümmern. Was würden sie mit der Erde machen? Aber dann geschah etwas Unglaubliches. Tief unter der Erde, in Dr. Yunas Leber, begannen die Vorgängerkristalle von selbst zu leuchten. Und das Gemmen sie berührte, unmenschlich Kontrolle. Sie spürten die Bedrohung und reagierten. Ein Kuppel aus reiner Energie explodiert aus dem unterirdischen Leber. Sie wuchs und wuchs, bis sie die Gesamtschweiz umholt. Dann ganz Europa, schließlich den ganzen Planeten. Die Energiebarriere dehnt sich sogar ins All aus. Woojen starrt ungläubig auf das Spektakel. Mein Gott, flüsterte. Was ist das? Die Alienwaffen trafen die Barriere mit der Kraft von tausende Tumbermen, aber sie prallten nicht. Sie verschwanden einfach, als wenn sie nicht gewesen. Houston, rief Woojen ins Mikrofon. Die Angriff, sie funktionieren nicht. Die Waffen verschwinden einfach, wenn sie die Barriere berühren.
auf den Alienschiffen brach Panik aus, ihr mächtigsten Waffen, entwickelt über Jahrtausend, waren völlig wirkungslos. Schlimmer noch, sie verstanden nicht einmal, why das möglich war. Rucksack, brüllten die Alien-Kommandanten in 100 verschiedenen Sprachen. Sofortiger Rucksack, wujen beobachtet fasziniert, why sich die riesige Flugzeug, dies mächtigen Kriegsschiff. Die wo Minuten noch die Erdbedraht hatten, flohen, why verschreckt kinder. Houston, meldete mit zitternder Stimme, die feindlich Flot zieht sich zurück. Wiederhol, vollständiger Rucksack. Was auch immer dies Kristall getan haben, es hat sie zu Tode erschreckt. Unten auf der Erde sah Dr. Juna in ihrem Leber und starrt auf die sanftflutenden Kristall. Sie hatten die Menschheit beschützt, und das Gemmend ist von ihnen verlangt. Hat, ihr beschütztens, flüstert sie ehrfürchtig. Die Stimme antwortet sanft, ihr seid sehr urban, und urban beschützt man. Dreitig nach dem gescheiterten Alienangriff begann etwas noch Unglaubliches. Dr. Beck Sumin sah gerade in ihrem Büro an der Seoul National University an korrigierte Quantenphysik Prüfungen. Als ihr Kopf plötzlich vom Wissen überflutet. Word, das sie nie gelernt hat, das ist unmöglich, murmelt sie und griff nach ihrem Taschenrechner. Aber die Berechnungen, die durch ihren Kopf schossen, waren viel zu komplex für jeden Computer. Sie verstand plötzlich Prinzipien, die Grundlagen der Physik völlig umschrieben. Energie und Materie sind nur verschieden in desselben Grundstoffs, flüstert sie erstaunt. Und Bewusstsein ist der Schlüssel zur Ermondung. Am nächsten Tag sah sie vor dem Notfallrat der koreanischen Regierung. Präsidentin Choi Sora und ihr Berater hörten zu, why Sumin ihr Erkenntnis erklärt. Die Kristall sind nicht nur Technologie, begann sie aufgeregt, sie sind genetisch Schlüssel. Die Vorgänger haben sie so programmiert, dass sie nur für Spezies mit einer bestimmten Gehirnstruktur funktionieren. Und die Struktur haben wir, fragt die Präsidentin, genau. Die Menschheit besitzt sie von Natur aus. Wir sind buchstäblich dafür gemacht, dies Technologie zu benutzen. Ren Sumin sprach, beregneten sich überall auf der Erde seltsam Dinge. In der ländlichen Provinz Jella stand Bauruteyang auf seinem Reisfeld und starrt auf sein vertrockneten Pflanzen. Die Idee hat sein und ruiniert. Und seine Familie wird diesen Winter hungern müssen. Wenn ich nur helfen kann, murmelte VZWI felt dort letztlich später in warm Energie an seiner Brust. Und zu verstehen was tat. Niete sich hin und legt sein and auf. Die trocken Erd. Wächst, flüsterte. Bit, wächst, und die Pflanzen wachsen. Nicht langsam, wie es normal gewesen war, sondern in Sekunden. Die Brunnen haben wurden grün. Die verwelkten Blätter streckten sich der Sonne entgegen. Innerhalb einer Minute hat das best Reisfeld der ganzen Provinz. Was habe ich getan? Stammelte und starrt auf sein sittenden Echage und die dort in Sollmatch der Ingenieur nam Jungi ähnlich entdecken. Arbeitet an einem defekten Roboterarm in seiner Werkstatt. Als der Frust in überwältigt, das Metall war gebrochen, und hat keine Möglichkeit, es zu reparieren. Wenn das Metall nur wieder zusammenwachsen kann, dachte frustriert. Zu seiner Überraschung begann das Metall tatsächlich zu fliehen und sich neu zu formen. Jungi beobachtet fasziniert, wie sich die Bruchstelle schloss und das Material stärker wurde als zuvor. Overstand die Molekularstruktur plötzlich. So gut, als hätte sein ganzes Leben damit gearbeitet. Die Künstlerin Kang Suji matcht die vielleicht spektakulärste Entdeckung. Sie sah in ihrem Atelier en Honde und versucht. Ihr Gefühl über die Junction Ereignis zu malen. Aber Normalfarben schienen nicht ausreichen.
Ich brauch mehr als nur Farbe, melt sie. Ich brauch Licht selbst. Als sie ihren Pinsel hab, begann zu leuchten, nicht mit normalem Licht, sondern mit Farben, die kein menschliches Auge gesehen hat, sie malte mit reinem Licht. An der Leinwand wurde zu einem Fenster in andere Welten, ich erschaffe mit Photonen, flüstert sie ehrfürchtig, ich mal mit den Bausteinen des Universums. Weit draußen im All beobachteten die Alienschiff diese Entwicklungen mit wachsendem Entsetzen. Ihr Sensoren registrierten die unmöglichen Energiesignaturen, die von der Erde ausgingen. Sie manipulieren Materie auf molekularer Ebene, berichtet. Einzelneriener Wissenschaftler sittend, ohne Maschinen, ohne Hilfsmittel, nur mit ihrem Willen, das ist unmöglich, antwortet sein Kommandant. Kein Spezies kann das. Die Vorgänger konnten es, flüstert der Wissenschaftler, und jetzt können es auch die Menschen. Sie sind nicht primitiv, sie sind die Urban. Die Vorgänger haben sie ausgewählt. Die still auf der Alienbruch war erdrückend, jeder Verstand, die Bedeutung. Die Menschheit war dabei, zum mächtigsten Rasse der Galaxie zu werden, dort auf der Erde und niemand, dass sie beobachtet wurden. Sie entdeckten gerade erst, wo sie wirklich fähig waren, dort es begann in Bissen an einem gewöhnlichen Dienstagmorgen. Kim Min-Susah gerade in seinem Büro und trank Kaffee. Als in die Erinnerungen trafen wie ein Tsunami. Plötzlich war nicht mehr nur Kim Min-Soo, 45-jähriger Buchhalter aus Bissen, war auch König der Sternenebar, der vor 3 Millionen Jahren ganz Sonnensystem erschaffen hat. Was passiert mit mir? Stammelte und hielt sich den Kopf. Die Bilder in seinem Geist waren so real, so lebendig. Sah sich selbst, aber nicht sich selbst, wie Planeten formt wie ein Verlemm. Überall. In der Stadt urgen es den Menschen gleich. Die Verkäuferin im Convenience Store erinnert sich plötzlich in Interdimensional Krieg. Der Busfahrer wusste auf einmal, wie man Zivilisation zu Herren des Seins fort. Kinder auf Spielplätzen erzählten ihren verwirrten Eltern von Technologien, die Raum seit Bagen dort Dr. Kim Yuna war mittlerweile die wichtigste Verbindungsbahn zwischen der Menschheit und dem Vorgängernetzwerk geworden. Sie sah in einem improvisierten Studio der koreanischen Fernsehens und versucht verzweifelt, der Welt zu erklären, was geschehe. Wir sind nicht nur ihre Erben, guckt sie vor laufender Kamera. Ihr Augen waren gertet von der Anstrengung, die unendlichen Informationen zu verarbeiten. Wir sind ihr auserwählten Nachfolger. Sie haben Millionen von Jahren gewartet, bis wir genug entwickelt waren, zu verstehen. Verstehen was? Fragte Nachrichtensprecher Nerves. Als flüstert Juna, bei der Natur des Universums, wie man Sterns am Leben erweckt, wie man Zivilisation über die physische Existenz hinausführt. Wir tragen ihr Gesamtwissen in uns. Aber das Geschenk hat einen schrecklichen Preis. In ganz Bissen, dann in anderen Staaten, brachen Menschen zusammen. Ihr Gehirn konnten die Flut von Jahrmillionen alter Erinnerungen nicht verkraften. Tausend. Vielen in Katatonie sustend. Ihr Augen starr. Ihr Körper BEWEGUNGSLOS dort im Bissen National University Hospital arbeitet Dr. Park Ji-hoon rundum Dio. Es ist, als würden ihr Gehirn überladen, erschöpft. Stellen Sie sich vor, Sie würden versuchen, den gesamten Inhalt der Internets auf einmal zu lesen. Aber andere veränderten sich auf ihn ander, vielleicht noch beunruhigender. Ihr Augen bekämen ihn tief, als würden sie Galaxien entfalten. Sie sprachen anders, bewegten sich anders, als hätten sie Geheimnis des Universums erfahren. Die kein sterblicher Verstand fassen sollt. Dies wann sie drich Park Jesu.
Worin von Innen. Sie studierte Astronomie an der Pusan National University und war schon immer fasziniert von den Sternen gewesen. Nach der Aktivierung war dies Fascination zu etwas viel mächtigerem. Ich frage mich, was jenseits der Reihe Nebels liegt, murmelt sie, wenn sie aus ihrem Studentenwohnheimfenster blickt, und plötzlich öffnet sich vor ihr ein Portal, nicht metaphorisch ein physisches Loch im Raum, durch die schimmernd Öffnung kann sie ein fremdes Sonnensystem sehen, mit 3 violetten Sonnen und Planeten aus purem Kristall. O mein Gott, flüstert sie und stolpert rückwärts. Das Portal schloss sich es ofort, dort ihre Mitbewohnerin Eugen hat es gesehen. Jesu, was hast du gerad getan? Ich weiß nicht, stammelt Jesu und starrt aufwärhend. Ich had nur gedacht. Und dann weit draußen im All registrierten die Alien-Sensoren die Raumversicherung. Auf den Beobachtungs herrscht panisch still. Sie öffnen Portale, bricht ein. Zitternde Wissenschaftler. Die Menschen können den Raum selbst manipulieren. Das ist möglich, flüstert der Kommandant. Selbst wir brauchen Maschinen von der ganze Stadt für solch Energien. Nicht für die Vorgänger, antwortet der Wissenschaftler. Duster. Und Defender nicht für deren Nachfolger. Die Alien-Zivilisation begannen zu verstehen, dass sie nicht nur die Geburt einer neuen Macht beobachteten. Sie sahen zu, wie die Menschheit zu etwas wird, was die Realität selbst nach ihrem Willen formen kann und EU efter kämpfen die Menschen damit, ihr neue Natur zu verstehen. Einige zerbrechen daran, andere werden zu etwas Gregem verwandelt, aber als spürten, dass die Menschheit an einem Wendepunkt stand, der über das Schicksal der gesamten Galaxis entscheiden wird. Die Stimme regt jeden Menschen gleichzeitig. Egal wo auf der Erde oder in den Kolonien sie sich befanden, Jung Haiwan war gerade dabei, ihr Kleintochter ins Bett zu bringen, als die Wort in ihrem Kopf erklangen, nicht gehört, sondern direkt verstanden, beweist ihren Wort, weit Weisheit. Nicht nur matcht, was sagt ihr, endet das für immer. Haiwan, erstarrt, ihr Tochter Tochter Sujan blickt sie mit grauen Augen an. Mama, hast du das auch gehört? Ja, Schätzchen, flüstert Haiwan und streichelt Sujans Haar. Ich glaub. Wir wurden all getestet. Überall auf der Welt hielten Menschen in den Büros von Seoul, in den Fabriken von Bissen, auf den Reisfeldern der Provinzen. All standen, dies war der entscheidende Moment. Die Reaktion der Aliens liegt nicht lang auf sich warten. 7 verschiedene Spezies hatten sich zusammengeten, in Niedagewin Aliens. Während nur durch ihre Angst vor der Menschheit. Ihr Flotten materialisierten sich gleichzeitig die Erde und die menschlichen Kolonien. Commander Lee Ji-hoon stand auf der Brücke der Verteidigungsschiff Seouls Pride und beobachtet. 2000 feindliche Schiffe Positionen einnahmen. Als ehemaliger Admiral der koreanischen Marine hatte viel Schlachten geschlagen. Aber das hier war anders. Sir, meldet sein Communication-Software Nerves. Sie fordern eine sehr bedingungslose Kapitulation. Wenn wir able würden sie angreifen. Ji-hoon schloss die Augen und spürt die neue Kraft in sich pulsieren. Erkannt dies Gesamtflot mit einem Gedanken vernichten. Die Macht war da, wartet nur darauf, entfesselt zu werden. Sir, fragt der Offizier noch einmal. Signal an all Schiff, sagt Ji-hoon ruhig. Wir werden nicht angreifen. Wir werden beschützen. Die feindlichen Flotten öffneten das Feuer. Energiestrahlen prasselten auf die menschlichen Schiff und Kolonien herab. Aber statt zu erschüchtern, taten die Menschen etwas Unerwartetes. Ji-hoon konzentriert sich und spürt, wie sich sein Warnung ausdehnt. So jedes feindlich Schiff, spürt jed Waff.
Mit chirurgischer Präzision diktivierte. Ihr System nicht ist sie, sondern schaltet sie einfach ab. Die Alienschiff trieben hilflos im All, ihr Besatzungen unverletzt überwuchert. Was haben sie getan? Fragt sein Waffenoffizier, erstaunt. Ich habe ihnen die Möglichkeit genommen, Schaden anzurichten, antwortet Jihun. Aber ich habe niemanden getötet. Auf der Marskolonie hat Pilotingenieur in andere Herausforderung. Die Alienbomber zielten auf die Zivilistensiedlung. Normal Evakuierungswaren wurden Stunden dauern Zeit, die sie nicht hatten. Alle Bewohner von Sektor 7 bereitet euch vor. Funkt sie aber all Kanal. Ich hol euch raus. Mit ihrer neuen Wakten Figi teleportierte sie Menschen in Sekunden schnell. 100. Dann 1000. Familien verschwanden aus ihren Häusern. Und erschienen auf sicheren Raumschiffen, bevor die Bomben einschlugen. Die Aliens trafen nur Leergebut. Unmöglich. Murmelt ein Alien-Kommandant und starrt auf seine Sensoren. Sie bewegen ihr Gesamtbevölkerung schneller, als wir zielen können. Doch die erstaunlichste Reaktion kam von Diplomat Han Minje. Statt die Menschheit zu verteidigen, projizierte ihr Energieschild die Alien-Heimatwelten selbst. Als einig, der verzweifelten Spezies begannen, mit Waffen zu experimentieren, die ihr eigenen Planeten bedrohen könnten, schützte deren Zivilbevölkerung. Warum? Fragte Zeltherianer Botschafter verblüfft aber Funk. Warum beschützt ihrens, weil Macht Unweisheit nur sehr streng bringt, antwortet Minje ruhig. Das haben uns die Vorgänger gelehrt. Präsident in Choisora Tratvor. Die Galaxie. Ihr Redwort auf jeden bewohnten Planeten übertragen. Wir könnten diesen Krieg in Minuten beenden, sagt sie mit ruhiger Stimme. Wir könnten Flotten vernichten, Welten erobern, aber wir wollen nicht. Sie macht den Puls. Das ist es. Was die Vorgänger uns gelehrt haben, es was stark im Beschützen liegt, nicht im Zerstreuen. Überall in der Galaxis verstummten die Waffen. Die Alien-Kommandanten starrten ungläubig auf ihr Sensoren. Die Menschen hatten überwältigend Macht demonstriert, aber sie hatten sie mit Weisheit eingesetzt. Die Vorgänger Stimme erklang wieder, diesmal mit Zufriedenheit. Hat den Test bestanden. Das bist du. Die Angriff hörten so plötzlich auf, wie sie begonnen hatten. Professor Junhosi auch stand auf der Beobachtungsbliff der Raumstation nu Sol und spürt, wie die Kristall in seinem Bewusstsein vibrierten. Die Wahrheit, die sie ihm offenbarten, war überwältigend. Sie waren nicht als Waffen gedacht, murmelte ehrfürchtig zu seiner Assistentin Kim Doyen. Die Kristall sind Evolutionskatalystory. Sie verwandeln würdig Zivilisationen, Götter der Galaxis. Doyen, eine junge Astrophysikerin, die ist für eine solche Erstbegegnung mit der Vorgängertechnologie geldete hat, nicht langsam. Götter, was meinst du damit? Schau dir das an. Sagt Hosiokan du Tet auf seinen Hauptbildschirm. Das Vega-System erschien worinnen, und in dessen Zentrum lag ein toter Planet Hitler vor 380. Sieht einem Asteroiden ähnlich vor 1000 Jahren, wo nur noch verbrannte Felsen ist. Ich würde euch sagen, was ein sehr wahr Bestimmung ist, sagt Hosiok und schloss die Augen. Was dann geschah, vor wenigen Wochen noch als Gotteslästerung gegolten. Hosiok konzentriert sich. Und sein Gedanken erreichten den fernen Planeten. Spürt jeden Stein, jeden Staubkorn, jedes Molekül. Langsam begann sich der Todfels zu verändern. Atmosphäre bildet sich aus dem Nix. Asien sprangen aus der Oberfläche, als hätten sie nur darauf gewartet, gut zu werden. Kontinente formten sich in perfekten Mustern. Die das Leben für Jahrtausende halten würden. Mein Gott, flüstert Diane und starrt auf die Sensordaten.
Du erschaffst ein komplettes Ökosystem, Hose auch likelt, Renschwei aber sein Gesicht lief, nektisch, Divergende Technologie mehr, sie seid mehr, why man Leben sagtet. Why man Welten zu Gruten matcht, Wulde entstanden in spiralförmigen Mustern, die dein Stoff optimal verteilten, Gebirge erhoben sich an genau den richtigen Stellen, Wettersystem zu stabilisieren. Binnen einer Stunde war aus einer Totenwelt ein Paradies geworden. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch die Galaxis. Dr. Kim Yuna, mittelweise Hauptsprecher in der Menschheit geworden. Stand für eine Versammlung von Alien-Delegierten, die mit einer Mischung aus Ehrfurcht und Verzweiflung zu ihr blickten. Ihr müsst verstehen, erklärt sie geduldig in das Besitz umgehört. Wir sind keine Roboter, wir sind Kultivatoren. Die Vorgänger haben uns kein Waffen hinterlassen, sie haben uns Werkzeug gegeben. Leben in der gesamten Galaxis zu fördern, des Eltherianer Botschafter Welter, deshalb, der Wolken noch Warnungen über die primitiven Menschen ausgesandt hat, zittert vor Aufregung. Unser Heimatwelt stirbt, flüsterte, unser Stern erlischt langsam. Unser Wissenschaftler sagen, wir haben noch 100 Jahre, das können wir ändern, antwortet Yuna sanft. Aber nicht durch Eroberung oder Unterwerfung, durch Zusammenarbeit, überall. Im Versammlungsraum erhoben sich verzweifelt Stimmen. Die Draknari-Delegation sprach von giftigen Esinen auf ihrer Heimatwelt. Die Kethmer berichteten von kollabierenden Kosystmen. Die Vrexiconi hatten ihr Kolonien durch Umweltkatastrophen verloren. Wir können helfen, sagt Yuna zu all diesen einstigen Feinden, aber nur, wenn ihr versteht. Wir sind Göttner, kein Gitter. Wir arbeiten mit der Natur, nicht gegen sie. Ein junger Mensch namens Park Sun-gun, der als Beobachter anwesend war, meldet sich zu Wort. Dr. Yuna, wie können wir sicher sein, dass wir dies Match richtig einsetzen? Yuna likelt. Weil die Vorgänger Christel nicht nur matcht übertragen haben, Sun-gun, sie haben es auch Weisheit gegeben. Die Weisheit zu wissen, wann man handeln sollte und wann nicht, der Raum wird still. Zum ersten Mal seit Jahrtausenden sahen die Völker der Galaxis Hoffnung statt Konkurrenz. Die Menschheit hat ihnen nicht nur gesehen, dass sie mächtig war, sie hat gesehen, dass sie dies Match dem Wohl aller einsetzen wird. Die Zeit der Krieg Ressourcen ist vorbei, verkündet Yuna. Jetzt beginnt das Zeitalter der Wachstums. 5 Jahre waren vergangen. Seit Park Jimin zum ersten Mal einen Vorgänger Crystal befördert hat. Die Galaxis war nicht mehr. Dieselbe Dr. Kim Yuna stand im grauen Versammlungssaal der neuen Konkordanz auf der Raumstation Harmony, die im neutralen Raum zwischen den Welten schwebt. Ihr Bewusstsein war längst über die Grenzen eines einzelnen Menschen hinausgewachsen. Sie konnte die Gedanken und Gefühle von Milliarden von Lebewesen spüren. Aber sie blieb trotzdem Yuna, die Wissenschaftlerin, die einst neugierig einen, seltsam in Crystal untersucht HATTE sie herumsahen Wörter von hunderten Welten, Deltheriener mit ihren Insektoiden Zügen, die drakonischen Kethmer, die kristallinen Vrexiconi, einstigen Feind, die nun Partner wären, die alte imperiale Ordnung, wo stark Spezies schwächer dominierten, gehabte Vergangenheit, an, vor 5 Jahren hatten wir Angstweinende, begann Yuna, ihr Stimme regt jeden Anwesenden in seiner eigenen Sprache. Heute arbeiten wir zusammen. Das ist das Wunder der Vorgängertechnologie, der jung-koreanische Diplomat Lee Sung-min, der als ihr Assistent fungiert. Beobachtet die Versammlung mit Staunen, noch vor einem Jahr hat niemand geglaubt, dass so viel verschiedene Spezies friedlich in einem Raum sitzen könnten.
die seit der Eroberungen zu End, wirklich Juna. Wir haben dies Match nicht gesagt, aber wir würden sie nutzen, sicher zu stellen, dass kein Spezies mehr durch die Ambitionen anderer stirbt. Während sie sprach, bereitet sich etwas Erstaunliches, weit entfernt, auf einem Planeten im Andromeda-Sektor, begannen neue Kristallformationen zu leuchten, die Bewohner in Spezies namens Kethai. Die für ihr Weisheit und Mitgefühl bekannt war, spürten zum ersten Mal die warme Berührung. Vorgänger Technologie. Es geschieht wieder, flüstert Professor Junhosiok, der aber fern Verbindung zugeschaltet war. Die Kristallen neuwöchter aus, Juna leichelt. Ja, der Plan der Vorgänger war nahe. Ein einzig dominante Rasse schaffen. Sie wollten in Gemeinschaft wohnen hatten, die das Leben zwischen den Sternen beschützen. Auch auf anderen Welten manifestierten sich Kristall. Deine Lore Spezies, bekannt für ihr liebse Natur, von plötzlich gleichen Formationen, in ihren heiligen Wulden, die Toran, die ihr ganzes Leben dem Schutz schwurer Lebewesen gewidmet hatten, entdeckten Kristallen. Ihren Tempeln, aber, warum gerade die Spezies, fragt Botschafter Welter neugierig, weil sie Eigenschaften zeigen, die Vorgänger stehen, antwortet Juna, Weisheit aber Rohkraft, Mitgefühl aber Ehrgeiz. Die Bereitschaft zu beschützen statt zu erobern. Der menschliche Captain Jang Wujen, der von seiner Patrouille im Rand der Galaxis zugeschaltet war, meldet sich, die neuen Kristallspezies bitten Anleitung. Sie haben Angst vor ihrer neuen Macht. Natürlich haben sie das, sagt Juna. Sanft, wir hatten auch Angst, aber sie würden lernen, genau wie wir gelernt haben, in den folgenden Monaten entstanden Akademien auf verschiedenen Welten, wo erfahrene Menschen den neuen Kristallträgern beibrachten, ihr Fähigkeiten einzusetzen. Die koreanische Lehrerin Han Miran leitet in Solschul auf Proxima Centauri, wo junge Lori lernten, Todwelten zum Leben zu erwecken. Das Wichtigste. Erklärt sie ihren außerirdischen Schülern, ist zu verstehen, dass dies macht, nicht gehört. Ihr seid nur ihr Hüter. Die Transformation war vollständig. Wo einst Imperien Ressourcen kämpfen, arbeiteten nun Göttner Spezies zusammen, Leben zu fördern. Sterbend Welten blühten auf, aus der Bendarten wurden gerettet. Das Universum selbst schien zu heilen. Dr. Juna stand in ihrem privaten Quartier und blickt durch das Großfenster auf die Sterne hinaus. Jeder Lichtpunkt repräsentiert ein selig Leben, die nun unter dem Schutz der neuen Konkordanz standen. Haben wir es richtig gemacht? Fragt sie leise in die Still. Die vertraute Stimme der Vorgänger antwortet in ihrem Geist, hat es perfekt gemacht. Das Universum hat endlich sein Göttner gefunden. Die Sterne funkelten heller, als würden sie Stimmen,